NIHON ni dia tak ada side effect to me lah yang I perasan. And then dia memang pakai terus nampak effect tu. Nama saya Khautsar, kerja sebagai accountant or financial analyst in one of the oil and gas company. So, I tak pernah ada masalah jerawat daripada dulu. So, I always macam, orang selalu jealous lah, my skin selalu macam clean, tak pernah ada jerawat. And suddenly, bila work from home ni sangat-sangat breakout lah. So, maybe because dekat rumah dia jadi stuffy kan. Banyak duduk dalam bilik je, tak keluar. So, mula-mula ingat allergic to seafood, then I went to a doctor and dia kata ni bukan allergic, sebab makan ubat allergic pun tak ada apa-apa kan, still lagi maintain dia punya breakout. So memang dia kata ni jerawat. So dia kata pergi je pharmacy, cari apa-apa yang boleh improve jerawat lah. And I show to my friends lah, I ambil gambar my skin, send to my close friends. Semua terkejut lah because this is not me kan. And try only one BFC masa tu. In mid of this year baru I try. Then habis satu botol tu macam stop. So jerawat pun berhenti. Tinggal scars je lah masa tu. So I just continue to hilangkan scars. NIHON tu macam helping me. Family pun tegur macam makin hilang. So I cuba jaga makan juga, jaga tidur, jaga minum air apa semua. Memang cepat dia react. So rasa macam confident sikit lah. And tak ada rasa macam stress sangat lah. Sekarang ni I guna BFC, Brightening Face Creme. And then what happened last few months ke last month ke macam tu, I went to a staycation dengan my friend lah dekat hotel. Masa tu since dia dah hilang, jerawat tu dah hilang, and then scars pun hilang. So I ingat macam okay, stop lah pakai cream-cream ni because I jarang nak pakai macam-macam dekat muka kan. So bila I pergi staycation tu, balik pada hotel, muka terlampau kering. So I tak bawa cream pergi hotel. Botol yang nak habis tu I terus balik rumah tu terus pakai. Dia absorb. Waktu tu I memang sangat amazed dengan NIHON. Sebelum tu macam biasa-biasa, like hilang jerawat, hilang scars. Sebab produk lain pun macam tu juga kan. So balik pada staycation tu dia betul-betul absorb. Kulit and dry tu memang terus moist. Sebab kulit I sangat sensitif sikit dengan produk. So bila dia terus moist, I terus order another batch of face cream sekali dengan Night Repair Skin lah, yang NFC tu. I've been using since June this year 2021. So since my friend suggested NIHON tu, I started using sampai sekarang lah. For now I macam want to stick with NIHON lah, and then try to completekan set by batch lah. First one cream and then serum and then maybe cleanser after this. Because it's new kan, so kalau produk-produk new ni kita rasa sangsi sikit lah kan, just go through the review. Tapi because of Dr. Inky himself pun macam someone yang kita trust. So apa dia punya advice tu memang I follow. That's the thing yang buat I yakin nak guna NIHON lah. So far dia tak ada bagi kesan yang buruk lah. Ada certain produk macam even though it is a natural ingredients apa semua kan, kalau I pakai mesti ada sikit-sikit jerawat naik sikit ke, macam dia try to react before dia completely improve kan. But then NIHON ni dia tak ada side effect to me lah yang I perasan. And then dia memang pakai terus nampak effect tu. Dia terus absorb, terus moist, and then I jenis kalau kena sunburn sangat susah nak improve kulit. But then kalau dengan NIHON macam cepat bersalin kulit tu. Macam tak takut dah nak keluar bila sunburnkan muka kan. So macam senang. I rasa happy dengan NIHON. I rasa I'm gonna stick with NIHON. I tak realize because hari-hari kita tengok muka kita sendiri kan. So bila kawan tegur, family tegur, baru kita macam hari-hari telik muka dekat cermin. So macam betul ke? Betul ke? So I started to macam ambil gambar before after every time I try NIHON punya produk lah. So before this BFC and memang clearly nampak. And then now I started with night cream pula. So I nak tengok lah after this 1 month, 2 months macam mana. Sangat moist untuk kulit. Memang berkesan. Yakin. Of course I'm gonna suggest this to my friends.